Paano mag-deactivate ng Facebook account? Punta lang kayo sa inyong Facebook application, tap nyo yung 3 lines sa kanang taas na bahagi, at punta kayo ng settings and privacy, then punta kayo settings. Dito, hanapin nyo yung account center, tap nyo lang, at pag di nyo makita, pwede nyo search dito sa search bar. At once na makita nyo na dyan yung account center, tap nyo lang. Dito sa account center, tap nyo yung personal details. Tapos dito, tap nyo yung account ownership and control. Dito sa may account ownership, tap nyo yung deactivation or deletion. Tapos tap nyo yung profile picture nyo. Dito, makita nyo na yung deactivate account. Select nyo ito at tap nyo yung continue button. At need yung enter yung password nyo at tap nyo yung continue button. At select kayo ng reason, sample, tap nyo yung continue button. Then dito nakaset na 7 days. Pwede nyo baguhin. Don't reactivate automatically or you can select on this. Tap done. And tap nyo na yung continue button. At dito, makita nyo yung about sa messenger. Pag gusto nyo pang magamit yung messenger, tap nyo tong box para may check. At once na deactivate nyo yung account nyo, magagamit nyo pa yung messenger. At pagka naka-uncheck at deactivate nyo yung account nyo, so hindi nyo na rin magagamit yung messengers. Okay, deactivate na natin. At okay, successful na natin na deactivate ang ating Facebook account.